sa lakas ng 40,000 watts at may pahintulot mula sa National Telecommunication Commission. Ang RMN DCXL 558 ay nasa Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hills, San Juan, Metro Manila. At ang aming transmitter site ay nasa Barangay Talisib, Bulacan. Ang aming pangkat teknikal ay pinangungunahan na Engineer Dominador Abogado. ECE license number 006941. Valentin Villasuca. License number 95-1BNCR-12804. Resurrección Albesa. License number 95-1BNCR-12902. Erwin Makatman. License number 95-1BNCR-13105. Cecilio Belenso. License number 93-1BNCR-4837. Alex Adenon. License number 94-1P7-11028. Crisostomo Narvaez Jr. License number 96-1PII-17628. Ang RMN DCXL 558 Manila